mvua imelia na yapo mengi tulikuandalia ndani ya Switch Adhuhuri. Niite hadi ya Mwasiwa na mtafsiri wa taarifa hizi kwa lugha ya alama ni Michael Maidya. Lakini kwanza tupate yaliyomo. I also direct my relevant ministry officials to mount proper sensitization programs to Form 1 selection process. Wizara ya Elimu yazipa shule za serikali kipaumbele kwenye uteuzi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza, huku wakitarajiwa kuanza masomo ya sekondari mwanzoni mwa mwezi Agosti. Kenya na Somalia zaridhia kunyoosha mahusiano yao ya kidiplomasia baada ya kukata mahusiano hayo mapema mwaka huu. Nikaenda nikampeleka hospitali akakatanishwa kitovu sababu hapo amekatanishwa kitovu, alikuwa mtoto mdogo. Na kizaazaa chazuka kwenye kaunti ndogo ya Makadara baada ya kitengo cha afisi za watoto kumpuuza msamaria mwema aliyemwokoa mtoto mchanga aliyekuwa ametupwa kwenye mto Ngong. Kwenye taarifa kamili za Switch Adhuhuri unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111 au vile Switch TV Kenya kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Na tukingwananga ni kwamba Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ameeleza kuwa shule za serikali zitapewa kipaumbele katika uteuzi wa wanafunzi wa kidato cha kwanza, wote wakitarajiwa kupata nafasi katika shule za upili. Hii ni baada ya zoezi la uteuzi wa kidato cha kwanza kufanyika mwezi Juni kufuatia kufungwa kwa shule mwezi Machi mwaka jana ili kudhibiti makali ya janga la COVID-19. Rachel Ndwati anatuarifu zaidi. Baada ya zoezi la uteuzi wa wanafunzi kuahirishwa wiki 3 zilizopita, sasa zoezi hilo limeng'oa nanga baada ya Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kufanya uzinduzi rasmi. Zoezi hilo liliahirishwa kutokana na athari za janga la corona. In the selection, we have strictly applied the principles of equity, fairness, merit, transparency, inclusiveness, and affirmative action in placing candidates to each school category. And that's why this placement has taken a little bit longer, and I wish to apologize to the wananchi, but you see it is better to give a thorough job done a little bit later. Akizungumza katika mkutano wa wanaandishi wa habari, Magoha amedokeza litafanyika bila upendeleo. And for those who are thinking tribally, totally disabuse your head, because when I visited the slum in Kiandutu in Thika, I found a Kisi girl there, I found a Kalenjin boy there, I found a Jaluo girl there, I found a Luya boy there. A slum is like a small Kenya. But I know most of you will think, oh, why have they not put a slum in Kanyanyaini, where I come from? A slum has everybody. Idadi ya wanafunzi waliofanya mtihani wa darasa la 8 ni takriban wanafunzi milioni 1.18. Idadi ya wasichana waliopata nafasi katika shule za kitaifa ni 17,406 na wavulana ni 18,848. Wasichana waliopata nafasi katika shule za kaunti ni 115,325 na wavulana 98,266. Wasichana waliopata nafasi katika shule za kaunti ndogo ni 357,029 na wavulana 361,487. Hata hivyo, Magoha alisisitiza kwamba wanafunzi waliopata alama 400 watajiunga na shule ambazo walikuwa wameteua. Rachel Ndwati, Runinga ya Switch. Na tukiachana na hayo, uhusiano tata uliokuwepo baina ya taifa la Kenya na lile la Somalia umenyooshwa. Hii ni baada ya Kenya kukubali ombi lililotolewa na nchi ya Somalia kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni na Ushirikiano wa Kimataifa la kutaka kurejesha uhusiano mwema wa kidiplomasia baina yake na Kenya. Kama Caroline Suma anavyotuarifu, nchi hizo mbili zinapanga kufungua afisi za ubalozi za nchi za Kenya na Somalia zilipokuwa zimefungwa hapo awali. Kupitia tangazo lililotolewa kwa njia ya waraka, Kenya imekubali kurudisha uhusiano mwema baina yake na Somalia. Barua hii imejibiwa siku moja baada ya serikali ya taifa ya Somalia kutoa wito wa kurekebisha uhusiano uliokuwa umezorota, ambapo sasa Kenya imeruhusiwa kufungua ubalozi wake Somalia, nayo Somalia kwa upande mwingine ifungue afisi zake nchini.
Huku hayo yakijiri, bado zogo la usafirishaji wa miraa baina ya nchi hizo mbili haujazungumziwa, huku wanabiashara na wakulima wa zao hilo wakizidi kukadiria hasara. Uhusiano baina ya Kenya na Somalia umekuwa tata, na swala lililosalia ni je, uhusiano huo wakati huu utadumu? Caroline Suma, Switch Adhuhuri. Na najiunga na Caroline Suma kukuuliza swali letu la siku. Je, unadhani uhusiano wa Kenya na Somalia utadumu? Je, unadhani uhusiano wa Kenya na Somalia utadumu? Unasema nami ndani ya 111444111 kupitia ujumbe mfupi, au unalonga nasi @TV Kenya kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Na huku siasa za urithi wa uongozi wa eneo la Mlima Kenya zikiendelea kushika kasi, wananchi wa eneo hilo wametoa hisia changamano kuhusiana na ni nani anayefaa kurithi uongozi eneo hilo baada ya hatamu ya Rais Uhuru Kenyatta kukamilika. Mwanahabari Robert Ouma anaungana nasi kutujuza zaidi. Robert, maoni yao ni yapi? Na ni kweli kwamba vuta nikuvute ya siasa ya Mlima Kenya ingali inapata makali, ikiwa ni hapo juzi tu ambapo tunaona kwamba aliyekuwa ama spika wa bunge la kitaifa Muturi alipoweza kupewa nafasi ya kuwa msemaji wa Mlima Kenya. Sasa ni kwamba mambo yanaendelea kuibuka hapa na pale ya kutoaminiana. Je, mwananchi wa kawaida ambaye ana asili ya Mlima Kenya, maoni yake ni yapi? Je, ni nani anafaa kuwa kiongozi wa Mlima Kenya baada ya kuondoka kwa hatamu ya Rais Uhuru Kenyatta kwa sasa? Nitakushikia Mike. Asante sana ndugu yangu. Ile kitu ya kwanza nasema Uhuru amefanya kitu makosa sana, ambapo pale Muturi hafai kuwa ndio kiongozi wa Mlima Kenya. Kwa nini? Kwao ameanguka mara 3. Umenisikia? Ameshaanguka mara 3. Ule kutuletea ule mtu angechukua mtu mwingine, Peter Kenneth yako, kuna wengine, kuna Kiraito Moronge, kuna Peter Munya, ambapo pale mimi nimesaliwa Mlima Kenya, mimi ni mtu wa Meru, amefanya mbaya sana. Na sisi hatutaki Peter Muturi, Justin Muturi hatumtaki. Unaona? Sisi hatumtaki kabisa. Kwa nini? Yeye ameletwa kwa serikali, hajui siasa. Kwa hivyo unaona nani anafaa kuwa kiongozi wa Mlima Kenya baada ya kuondoka kwa Rais Uhuru Kenyatta? Hivi ningeambia watu wa Mlima Kenya tukuje pamoja, tukae chini wa viongozi wa Mlima Kenya wote wakae pamoja vile tulikuwa tunakaa pamoja wakati Uhuru alichukua serikali, tukae pamoja tujue ni nani atakaa pale, lakini msuletee Muturi from nowhere, hiyo hatumtaki. Asante sana kwa maoni yako. Tafadhali uweze kunieleza kwamba mapendekezo yako, unaona kwamba ni nani anafaa kuwa katika nafasi hiyo? Mimi kwanza naitwa majina, naitwa Peter Ndadho kutoka Tharaka Nithi County. Mimi ndiye chairman wa chama cha KANU Tharaka Nithi County. Muturi ni mtu ambaye amewekwa tu kwa nyumba, lakini kwa maoni yangu yule ambaye anaweza kuwa kiongozi na kuna sober mind ni Peter Kenneth. Kama wangeleta Peter Kenneth hata mimi singekuwa na shida, lakini Muturi mimi simpigi Muturi ndebe hata kidogo. Sababu zipi? Sababu ni gani? Sababu yako kuu ni gani? Hata uchanganuzi wa kisiasa wenyewe, Muturi wale watu wake wa mbele pale walimkataa kitambo. Alafu sasa anakuja ni speaker wa bunge, bado wako kwa serikali. Alafu anaitwa ni spokesperson. Hiyo haiwezekani kisiasa, si kitu kizuri. Ukipewa nafasi moja kuchagua mtu dakika moja utasema nani? Tachagua Peter Kenneth. Asante sana kwa maoni yako. Naona kwamba kuna baadhi ya majamaa hapa ambao wanataka kuzungumzia swala hili. Pengine aweza tu kunieleza kwamba lako ni lipi kuhusiana na hili? Ni kidogo wameweza kuondoka, lakini ndivyo hali ilivyo katika eneo hili. Anataka kunieleza kwamba baada ya kuondoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, unaona kwamba ni nani anafaa kuwa msemaji ama kiongozi wa Mlima Kenya kwa maoni yako? Nitakushikia. Kiongozi wa Mount Kenya ambaye yule mtu anafaa kuchaguliwa kuwa kiongozi wa Mount Kenya ni yule mtu ataonekana akiwa na uungwaji mkono katika kaunti mingi za Mount Kenya. Kwa hivyo si vizuri kuleta mtu mmoja ambaye hajasapotiwa na kila mmoja wao kutoka Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya, Mlima Kenya wanafaa kuwakae chini wote, wanajadiliana wajue ni nani anafaa kuwaongoza zaidi. Na pia maoni ya rais pia ni mzuri, ni muhimu sana, kwa sababu wakati mwingine rais anaweza kuwa akona intelligence reports about leadership yenye inaweza saidia watu wa Mlima Kenya zaidi ya sisi. Kwa hivyo unaona kati ya viongozi ambao wako pale Mount Kenya, Mlima Kenya, unaona kwamba ni nani anafaa kuchukua nafasi ile? Mlima Kenya bado siasa bado kuna mahali ambapo hawajafika kujichagua. When it comes to leadership, lazima wao wenyewe wakae chini waone nani atakuwa kiongozi zaidi. Mlima Kenya iko na viongozi wengi ambao wana qualified to be the representative, but it all depends with the reconciliation among the leaders. Asante sana kwa maoni yako. Jinsi ambavyo umeweza kupokea habari kutoka
Kwa watu ama wananchi wenye asili ya Mlima Kenya ni kwamba bado hisia changamano kuhusiana na yule aliyechaguliwa, kuhusiana na ni nani anafaa kurithi ama kuchukua nafasi hiyo baada ya kuondoka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Lakini kwa sasa ndivyo hali ilivyo kutoka kwa watu wenye asili ya Mlima Kenya. Asante sana mwenzangu Robert Ouma. Na mzozo umetokea kati ya shirika la watoto la Makadara na msamaria mwema aliyeokota mtoto aliyekuwa ametupwa katika mto Ngong. Hii ni baada ya shirika hilo kukosa kutoa cheti cha kuthibitisha mtoto huyo yuko mikononi mwao baada ya kumpokea. Ripota Mariam Mjahid anatueleza hali ilivyo katika kituo kikuu cha watoto kaunti ndogo ya Makadara. Hali ya ati imetokea kati ya shirika la watoto na msamaria mwema aliyemwokoa mtoto aliyetupwa katika mto wa Ngong katika eneo la kaunti ndogo ya Makadara. Hii ni baada ya mtoto huyo kupokea matibabu ya haraka na kupelekwa katika kituo hicho, ila hawakutoa barua rasmi ya kuthibitisha mtoto aliokolewa amehifadhiwa katika eneo hilo. Tukasema the baby is alive. What we do, tupate mtu atachukua. Do you understand, in such a position hata kama ni wewe ungerudi nyuma? Baadhi ya wakazi wameeleza hisia zao huku wakitaja kumekithiri biashara haramu ya uzaji ya watoto katika eneo hilo, wakihofia huenda mtoto huyo hayupo. Na kuna kitu madam wa huku, ofisa wa huku alinipatia ya kunionyesha ati kama kuna mtoto nimewacha hapa. Na kwa kijiji sasa hata karibu ni uwawe huko. Watu wakitaka kujua mtoto nilipeleka wapi, kwa sababu kila mtu alikuwa anajua nini mimi niko na mtoto. Isitoshe, wametaka shirika hilo la watoto wamkabidhi mama huyo cheti cha kuthibitisha mtoto yupo hai. Mariam Mujahid, Switch TV. Na katibu mkuu wa chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini KNUT, Wilson Sosion, amesutwa na viongozi wa chama hicho katika kaunti ya Bungoma, wakidai kuwa yeye ndiye chanzo cha masaibu wanayopitia, huku wakitishia kutatiza masomo muhula ujao. Wakizungumza katika warsha ya walimu mjini Busia, viongozi hao wameonyesha kutoridhishwa na utendakazi wa Sosion na kusema kuwa amewafeli pakubwa na hata kutatiza uhusiano mzuri baina ya serikali na walimu. Na tunasikitika kwamba sasa sisi hatutaunga serikali hii mkono, haswa kwa mambo ya BBI iwapo mambo haya yatakwenda, kwa sababu we are not going to be puppets kutumika katika mambo ya BBI ilhali sisi wenyewe tuna njaa. Hiyo haiwezekani. Pili, kuna wale walimu ambao walifanya interviews za kuwa deputies pamoja na heads. Wale waliofanyia interviews Bungoma wote wamepata barua na wamepandishwa mamlaka. Na kuna wale ambao walifanyia interviews zao Kakamega na wakutoka Bungoma wamepata barua za regrets. Tunataka tuambiwe na tume ya kuajiri walimu ni kwa nini jambo hili linakera watu wa Bungoma. We are not going to put our heads in the sand and say things are good. Things are not good in Kenya. And it's just because of one man called Sosion. Sisi tuungane kusema ya kwamba if you can't give us what is right to us, then we shall not open schools come next term. We shall disrupt the system of education that is running at the moment. Na mtazamaji, kwenye swali letu la siku hii leo nilikuwa nimekuuliza, je, unahisi kwamba uhusiano wa kidiplomasia baina ya taifa la Kenya na Somalia uliorejeshwa utadumu? Je, unadhani uhusiano baina ya taifa la Somalia na Kenya utadumu? Na niambia ndani ya 111 444 111. Dakika 14 zimedondoka baada ya saa 7 saa za Afrika Mashariki. Nachukua pumziko fupi, tarejea na taarifa zaidi. Salia papo hapo.
Naam, karibu tena ndani ya Switch adhuhuri. Na hapo awali, kabla ya kuchukua pumziko fupi, nilikuwa nimekuuliza, je, unadhani kwamba uhusiano baina ya taifa la Kenya na Somalia wa kidiplomasia utadumu? Je, unadhani kwamba uhusiano wa kidiplomasia baina ya Kenya na Somalia utadumu? Nasema nami ndani ya 111 kupitia ujumbe mfupi. Na wananchi mbalimbali wanaendelea kutoa risala za rambirambi kwa familia ya mwanabiashara mahiri Christopher Kirubi aliaga dunia hapo jana. Mwanahabari mwenza Saza Munga awali amezungumza na baadhi yao ambao wametoa kumbukumbu zao kuhusiana na kifo cha Kirubi. Hebu sasa tutazame hali ilivyokuwa. Biashara na mwekezaji mkubwa nchini Kenya Chris Kirubi aliweza kuaga dunia mnamo mwendo wa saa 7 hivi mchana, na familia yake iliweza kuthibitisha haya na kusema kwa muda mrefu tangu mwaka 2016 aliweza kuugua ugonjwa wa saratani. Nami basi hivi leo longa zangu zimenileta mjini ili kuweza kuongea na wananchi. Je, wanamkumbuka Kirubi kwa mambo gani? Ama wengine walikuwa wanamjua kweli Chris Kirubi? Basi hapo awali niliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya na haya ndio maoni yao. My name is George Chege, and I know Kirubi since when he worked for the Kenatico company as a general manager, first African general manager during the Jomo Kenyatta era. And I know he's an aggressive person, and he's active, and he has assisted, he's employed out of citizens in his companies. So a lot of people will miss him for that. Yes. So my name is Jimson Munuve. First of all, condolences and to the family and friends of Chris Kirubi. He was such a great man, successful businessman. He has inspired us as young people with where he started and where he finished it. And that should be the spirit for every young Kenyan. And rest in peace, Chris Kirubi. My name is Clinton Chalo. Personally, I can remember Chris as a very talented man, if I can say. He has left shoes that no one can fill. I don't think anyone else can fill his shoes. I have a reason to thank him. Personally, I work for HACO. I'm an employee of HACO as a sales executive for the past 2 years. So it's been a privilege to work for Kirubi. And we are mourning, but as well we are celebrating a life well lived. So what I would like to say is, us, because we are also many employees he has left behind, our challenge is to make his legacy continue and make him live many more years. Naam, Hadia, hayo yalikuwa ni maoni ya Wakenya. Wengi wanasema wanamkumbuka kutoka enzi zile alipokuwa akifanya kazi pale Kenako. Na basi kwa hayo machache mimi sina mengi kusema ila kumuomba tu Mungu ailaze roho yake pema peponi. Na asante sana Saza Munga, na bila shaka tunamwombea Mola ailaze roho yake mahala pema penye wema. Na vile vile pia aliyekuwa mbunge wa Gem Jakoyo Midiwo pia vile vile aliaga dunia, na tunamwombea alale pema palio na wema. Na mamlaka inayosimamia ujenzi nchini imepiga hatua katika kuhakikisha kanuni zote za ujenzi zinazingatiwa. Tayari Wizara ya Usafiri na Miundo Msingi kupitia idara ya kazi za umma imetengeneza sera zitakazotumika katika siku za usoni. Wanakandarasi ghushi waliokuwa wanatekeleza miradi mbalimbali wameonywa vikali kutotekeleza miradi pasipo na idhini. Exactly how do we manage this humongous thing that if it is not managed well, it can also become a challenge. And the challenges will be, you'll end up with buildings that will collapse. You'll also end up with buildings that will end up in places where they are not supposed to be, thereby making certain places lose value. Or you'll actually end up in some slum areas. So it is very key that we understand the construction industry.
so far what has been done is important, but we need to move forward. In the construction industry, there are certain salient things that must be pronounced. We are professionals. How well are we managing them? We have cost of building. How well are we managing them? We have foreign constructors. How are they? Are they impacting negatively or positively to us? We have local constructors. How are they? Because sometimes they have done well. Others, they have also done well. Even though we say that sometimes the foreign contractors are taking their place. We also need to ask ourselves, in what position are we such that we also become very competitive? Zaidi ya watu 100 wanaoishi na ulemavu wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kaunti za Nyamira na Kisii kupewa vifaa vitakavyowawezesha kujinufaisha kiuchumi. Akiongea katika eneo bunge la Guchama, kamishna wa kaunti ya Kisii Amos Mokenye amesema kuwa vifaa hivyo vimesambazwa kwa zaidi ya watu 21 wanaoishi na ulemavu kwenye kaunti hiyo. Mokenye amesema kuwa zoezi hili lilifaa kufanyika mwaka uliopita, ila janga la corona likasitisha mpango huu. Na ndiposa umeona zile vitu tumepeana, hizo vitu kama za sharani, hizo vitu kama za vinyonzi, za chamba, ili waende huko chini wasaidie pia kuendeleza uchumi. Kwa hivyo ni maombi yetu ya kwamba wakati tunawapa hizi vitu wasije wakauza ama wasije wakapeana. Our advice is that they make good use of these items. Let them not sell them. They should put them in good use. We encourage those who have not applied as well to apply. I know we have a lot of applications in Nairobi, those who applied from Nyamarambe, but only a few came. Sometimes these things are pegged on budget. We have budget limitation. Not everybody who applies in each sub-county gets, but also we have a budget for each sub-county. Kwengineko, wito umetolewa kwa wananchi wa gatuzi la Kakamega kujitokeza kwa wingi na kujiandikisha kama wapiga kura. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa shughuli ya kuhamasisha washikadau mbalimbali kuhusu masuala ya uchaguzi nchini, meneja wa uchaguzi katika kaunti hiyo Grace Rono amesema wanapania kuandikisha wapiga kura wengi zaidi katika kipindi hiki cha kufahamisha umma kuhusu jukumu la IEBC na kuwataka watu kujitokeza kwa wingi kufanikisha shughuli hiyo. Wakati huo huo, wakilishi wa kina mama Elsie Muhanda amewataka wabunge kujadili kwa haraka sheria inayowataka viongozi kuanzia kwa wakilishi wadi kuwa na cheti cha degree ili kuwania viti hivyo, wakisema kwamba huenda wengi walio na uwezo wa kuongoza wakafungiwa nje ifikapo mwaka ujao. We urge all our people who have not registered to come to our offices and register as new voters. At the same time, we want also to explain and let people know on our mandate. We've really taken a lot of time to explain to our stakeholders. Sisi tunajua ya kwamba ilipitishwa kwa constitution ya kwamba tukifika 2022 ukisimama MCA, ukisimama MP lazima uwe na degree. Afisi ya ushirika ya Mass Intimates Kenya ambayo hutengeneza mavazi ya kipekee katika kampuni ya PVH Corp inayojulikana sana kwa bidhaa zake maarufu za kimitindo kama Calvin Klein na vile Tommy zimeanzisha mpango wa maendeleo ya kibinafsi na uboreshaji wa kazi nchini Kenya. Mpango huo unaolenga kuwasaidia wanawake katika tasnia ya mavazi ya kimataifa katika kazi zao na hata katika maisha yao ya kibinafsi. Lengo la mradi huo ni kufikia wanawake na wasichana zaidi ya 800,000 kote nchini. As part of our growth and ambitions within the manufacturing pillar and especially the textile and apparel sector, one of the things that we put in to our focus plans is training. And we have a goal and a metric to train more than 50,000 youth, both boys and girls or young men and women in textile skills and related. And when I look at the content of this program, though it is building life skills, it is also building life skills amongst
the young people that work here that are in the textile and apparel business. Na baada ya kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kupewa kibali rasmi cha kufanya biashara nchini Uhabeshi, kampuni hiyo imeanza shughuli zake kwenye ushirikiano na kampuni nyingine 5 nchini humo. Miongoni mwazo ikiwa ni kampuni ya Vodacom na kikundi cha Vodafone, shirika la Sumitomo na vile kikundi cha CDC. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza umuhimu wa kuongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano ya simu, akiongeza kuwa huduma hizo ni muhimu kwa kupunguza kiwango cha umaskini nchini humo. Aidha, ametaja kuwa mawasiliano ni njia moja rahisi ya kuwasilisha uamuzi maishani. Leseni hiyo itafanya kazi kwa muda wa miaka 15 huku huduma za mawasiliano zikitakiwa kuanza mwaka 2022. Studies have shown that enhanced access to mobile financial services have a great potential to reduce poverty as more people are enabled to have easier and better access to savings, and in effect, greatly influencing the kind of choices that they make in life. The introduction of competition as a result of the opening up of the sector is expected to positively impact every sector of the economy. Na kutoka kwenye swali letu la siku, Paul, nilikuwa nimekuuliza iwapo uhusiano wa Kenya na Somalia unadhani utadumu. Mmoja anasema, anaitwa Paul kutoka Busia, anasema Kenya na Somalia wakiungana basi watakuwa wamefanya jambo la busara sana na watashirikiana na utadumu vizuri. Mwingine amenichekesha kidogo, anasema uhusiano utadumu ama wanitume nikashughulikie hayo maneno. Anaitwa John T kutoka Embu. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi kuzitamatisha taarifa za Switch Adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi nasema shukrani za dhati kwa kutazama hadi tamati. Nimekuwa wako Hadi Mwasiwa na mtafsiri wa taarifa hizi kwa lugha alama alikuwa ni Michael Mairia. Hadi wakati mwingine tena, kwaheri.